meu. Isto é feito na hora que é o espetáculo. É sempre assim. Na hora e meia passada, na minha mãozinha. Tá feito. Espera-se um bocadinho, mas com espetáculo. Esta canadaria, a canadiana, mas tem uma energia. A semelhança, a tradição. Aqui, corda na mão e o touro cabo. Viva o Canadá, viva a nossa Tourada. A tradição vem para cá e é pelo povo adorado. Enquanto houver aficionados, sempre vão correr touros em todos os lados. Esta canadaria, a canadiana, mas tem uma energia açoriana. A tradição aqui continua, a corda na mão e o touro cabo. What are your names and what's your relationship to the Ganadaria Canadiana? My name is Rosie Costa, and he is my godson. Hi, I'm Anna Mendonça, and I'm Austin's mom. And how do you feel about today's day at today's event? How do you think Great. it's going to go? Great. Amazing. I'm very honored that my nephew continued this, godson I should say. And how much work is put into even making a Ganadaria? For those, at least Canadians or those who don't know what Portuguese bull runs are, can you describe what Portuguese bull runs are, what they consist of? It consists of first of having the cattle, which consists of feeding them all year long, vaccinating them, keeping them healthy and shelter for them. And then of course comes the events, which is very costly with renting a facility, venues, food, and of course sponsors. We need sponsors, we need a lot of help. Everybody that could help out, and not only just our Ganadaria, all the Ganadaria is very grateful, because this is the only way that our traditions are going to continue. Because eventually, if people start pulling at different sides, we will lose this tradition in Canada, and we should not. I know I will not. As long as my son is willing to continue, I'm here to support my son 100%. And me as well. And those who think of Portuguese bull runs, they always think that we're harming the bull, we're harming the animal. Can you just clarify exactly what Portuguese bull runs are? They're not necessarily bullfighting, but it's more of a bull run. It is a bull run, and no, we are not here to hurt. These are our animals. They're very costly to keep, to maintain, and we do not harm them. It's equivalent to our pets in the sense that they're our animals, but we care for them. And bulls' natures are this is their nature, to be in bull runs and touradas, touros de praça. This is their nature. That's what they're born for. However, they're not mistreated, because again, this is not why we raise and spend money on this, was to harm our animals. It's never the case. If anything, we cater to the animal and not to the people. And for someone who hasn't been here before, I do know you guys have another event this year. What could you say to that person who's not familiar in Portuguese bull runs? Come and see it. Come once, come and see. Our next event is going to be at the Milton Fairgrounds, same place as today, and it's going to be on August 27th. You have to come and see to actually judge. Until then, it's really hard to describe, because there's so many different events and different feelings throughout the day. Our people gathering, their picnics, and of course the rodeo, like the fact of watching these bulls, it just brings us very different emotions, because it brings us our tradition to the country, which a lot of people are missing, especially since COVID. This is very important to us, because we've been without for 2 years. A lot of people have been missing it. And is there, there is the main event of the bull run. Are there anything else that someone should be aware of that when they come here? Yep, absolutely. There's the basada, and that consists of the little calves, and they just play around with the younger kids. Of course, we have our DJ. We normally have live entertainment people here. And of course, we have our kitchen
that we sell Portuguese tradition bifanas, linguiça, mozzarella, and of course water and pop. All right. And do you have any family back home or even family here in Canada that you would like to send a message to? Yes, everybody, all my friends. I have a lot of friends, and I just want to thank them for coming out today, calls, and reaching out on Facebook. And again, thank you, because without our friends, our supporters, and our family, especially my sister, who's always here to help me, we can't make this on our own. It's a lot of work for just one person. Ganadaria Canadiana. Bem-vindos! Oh, the camera's here. Honey, get in there, man. Oh, yeah, okay. I'm just waiting for one person to just get small size. While I'm just waiting for it. Hey, friend. These guys might steal Don't do that. Oh, no, it's just a And it hurts. Those little horns hurt. It's supposed to be the kids. Hey! Já entrou um, vai um outro. Come on, really? Oh, yeah, he's spicy. Oh, there he goes. Oh, let's pull out one more. Oh, I can smell a cigar from here. Louis? Yeah. I think that's the Cuban one. Is that one that Brian gave you? This is an expensive one that I came out here. Brian is a Smell it collector. from here. I'm like, It smells, no, the one I had, the one I had in Cuba, it was a small one, but it was a really fat one, so, because I didn't want a long one, because like, That I'm one going to finish fits it. me all day to smoke. Here comes Amos. At least no one's hurt. Hey! Oh my goodness. holding on to it. That's what I want. I'd rather not go That's long. why you pay to take this off, right? Relax. Well, I also warned them, like, if you go in and you get hurt, I'm taking your car and I'm going home, and you can find your own way home. You might take this in my pocket. Oh, I'm sure it can. Não, não foi eu, é aquele DJ. É o outro, você vai comprar. Yay! Coming after you, man. I sell them. Go, John! Hey! Go, John! Woo! Ah, lá foi o guarda-chuva.
Yay, John! Yay! The haystack. Somebody's got to have that video. Go, Dylan! Yeah! Get her down! Faz uma pega, homem! Yeah! Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Come on, Aiden! Go, Jason! Ole! Oh, John, faz uma pega! Atta girl! Ah! Yes! Atta girl! Atta girl! Good job! Good job! Whoa! Whoa! Good job, Dylan! Woo! Good job, Dylan! Il vou! Olha eles, Louis. Estão todos joelhos. Yeah. Wait. Hey! Hey! Yeah. Yeah? Oh, you really Corda, Corda. Oh, Dylan. Keep it down. Good. Really? Oh, look at the kid. Way to go. Yes. Hey!
Oh, good one. Good one. Whoa, good. Oh, he's going to be good. Pessoal, 20 minutos aqui depois começou a... Pessoal, lá ver aqui. Pessoal, pessoal, pessoal. Go, 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 go. Boa. My name's Austin Mendonça. How old are you? I'm 26 years old. What made you start your ganaderia? What made me start is the passion for the bullfights and for just the bulls. Have you always been in the tradition, the Portuguese tradition? I've been in the tradition for 17 years. And was your end goal always to have your own place? Yeah, that was always a goal, and we accomplished another goal. So. And is this your first run of the year? It's my first run ever. Ever? Okay. By myself. And what are you feeling today? Happy, nervous, excited, a little bit of everything. What do you think that you can accomplish by the end of the day after your full event's over? Just everybody has a good time, nobody gets hurt, and everybody just enjoys. For someone who doesn't know what Portuguese bull runs are, there's always a mix of Portuguese bull runs and Portuguese bull fights. Is there a difference, or can you clarify what the difference is? Well, what we do is Tourada, Corda, a bull on a rope in an arena, and then you have your other Tourada Praça, that a bull's loose with horses, quads, matadors, but what we do is completely a little bit different. And are the bulls harmed in any way? No bulls are harmed. We, try not to harm them. This is what they do. They're meant for this. And have you ever been in Portugal where the tradition started from? Yes, I've been there in 2017. And how does it differentiate from doing the bull runs in Portugal and doing the bull runs here in Canada? There's a big difference. There's on asphalt, that's on the streets. There's no arenas here. They're on grass or sand, dirt, and they're stuck in a little arena. They can't do much. And for someone, given that you are the youngest Canadian with Portuguese background, to start your own ganaderia, which is your own group of cattle, what would you say to someone, a younger generation, or someone else that would like to start their own ganaderia? Well, first of all, it's not easy. It's a lot of work. You need to be committed. You need to lose. You lose a lot of time. And just, if you want to do it, just take your time, go slow. Don't rush into it. Like I said, it's not easy. Everything has its price. So either way, but we need more guys to be involved, especially young generation, Canadians or Portuguese. So see like this, so it'll never end. Given that you are the first group of first ganaderia to be Canadian, those who are here today at your event knows that there is a lot of generation, a younger generation, a lot of young kids. Yeah. At this point, the caps have already been played with. How does it make you feel, given that there is a lot of younger generation supporting you? It feels good seeing the young generation wanting to be involved, playing, wanting to help.
grabbing a rope. So it's good. I like seeing it, and my goal is just to get all Canadians, all young generation Portuguese, you know, try to keep my group all young guys, teach them whatever I know, because I learned a lot from all the older guys, and I would like to teach them what I know. And can you tell us a bit about your animals? So do you only have bulls? Do you have calves? Do you have any cows? Yeah, I got right now seven bulls, got a couple of cows, some calves, and like I said, for this to work you got to go slow, don't rush into it. If you only have 5 bulls or 4 bulls, it is what it is, nothing to be ashamed of, and that's it, just take your time. Well, everybody's welcome. We like to get more than just Portuguese community, because there's Spanish, Italians, just Canadian people. Just show what we do and what our passion, and this is what we love. Tell me about your next run that you have planned. I got August 27th. We're gonna do another run here in Milton Fairgrounds. Everybody's welcome. Hopefully everybody shows up. And yeah, that's about it. Dizem que és bem arrasado, de boa vaca e touro descornado. E nas touradas o povo todo a falar, cavando as tuas paradas e o teu jeito de pegar. A touro, por favor,
Somebody step on it? Johnny Allen's a connection. It always gets to be a big connection. In all thy sons he cleans the arena. See how he cleans, David? Just stand by the red bar. And you just go. That's the front. You gotta watch the look. That's what you gotta watch. Look how the guy does it too. Fishing for hundreds of years. You know why this tradition exists? As a form of celebrating. This is Henry, number 2, eh? Austin likes it all. Like the bulls, I guess. The bull smacked him, got thrown up in the air. He's only doing it this time. You better be ready. I think This is good. I like the idea. At least have. We already told him. I feel like this. See. No, I'm a gringo already. I got a little Mexicano. And they would keep this there after they get caught. That was fun. They get caught, and everyone's like this. Somersaults and they're in here. Yeah. And then they act like heroes. That is it. one at the very front, one at the middle, and then one at the back. Middle and the one at the
That's what they were trying to do. Mike can see that. Yeah. Wait, you want to see Oh, no push, huh? No push. I know. I think it's my favorite. No, we did a little bit of everything. Bring the tool. This one's thick. This one's good. Aguenta aí, abre o capinha, pá. Aguenta aí, pá. That guy's nice. Estou aqui na Ganadaria Canadiana, aqui em Milton, aqui no dia live, diretamente da página do Facebook, aqui a fazer parte da festa brava Ganadaria Canadiana, pela primeira vez a dar uma tourada à corda à moda da primeira, é como que a gente do Canadá, isto aqui é que está bom. Vamos agora ali ver os capinhas, estamos um bocadinho longe, os capinhas. Aguenta aí, pá! Realmente aqui hoje temos aqui muitos capinhas hoje. Às vezes há certas touradas que não têm capinhas. Aguenta aí! Next year. The three big, the guide. Dá um sorriso ao touro, dá um sorriso ao touro. Ah, tu não queres dar um sorriso? Ganadeiro com pessoas à frente, Mendonça, ganadeiro com pessoas. Nathan! Nathan! Right here! Vai haver intervalo e depois vem o terceiro e o quarto. Vira! 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 Puxa! Vira! Aaron Roworth, 47. And what is your nationality? American. And how many years have you been in Canada? I've been in Canada since the age of 16. Prior to those who know you or probably know you from the bull runs, how did you get involved in the Portuguese bull runs? We had a bull riding school, and Austin Mendonça brought 2 of the Portuguese fighting bulls to our show, and I got hooked. I do rodeo bullfighting, so I already had the background and always wanted to fight with the Mexicans, and away I went. And how long ago was that? Oh, long time ago. Dylan Pierce was there too.
Okay. You got hooked and you started going to these Portuguese bull runs. How does it, for those who aren't that familiar with Portuguese bull runs, how does it differ from, let's say, for example, rodeo? Really, the only thing differed for me was the rope. Okay. So once you get used to the rope, it's no longer there to you, right? So you would say it's pretty much similar to like the rodeo that we would be familiar with, like that we see on TV or on YouTube. Yes. Yeah. And the change in size and weight of the bulls, I'm used to 2,500 pounds and up, so. So are you saying the Portuguese ones are a bit like They're not lighter. they're lighter, Shorter. They're shorter. Are there like different type of bulls? Like for example, with these ones, would you be able to ride or not so much? A bunch of us at the rodeo were joking about bringing a Mexican and riding it. I don't know if it'll ever happen, but we'll try. So are you currently still involved in like rodeo? No, I've stepped back. I'm going to focus on this. I'm a foreman at a company. I work 7 days a week most of the time, so all right. It's time to slow down and help the younger generation come up. Could say that being somewhat of like an outsider, not being Portuguese and being now involved in these Portuguese traditions, how does that make you feel being involved in like a different tradition that you like? I like it. I like it a lot. And do you have any friends from your rodeo that you've invited over to not so much this event, but any other Portuguese? I have had some come out in the prior years. They liked it. It's different. I had bullfighters that do rodeo and freestyle come here and step in front of a few. So we're trying to get more to come here, and hopefully we can do freestyle. For anyone who hasn't been in, or maybe someone who's familiar with, like I said, the rodeo, and have no idea what Portuguese bull runs are, sometimes they get confused with bullfighting, where they're harming the bull and all that, which is not this case in this situation. No, I've had people ask, what do you do after you spear them? I said, we don't do that. Yeah, so I show them a video and then they get what it is, right? Like you say, people look it up and they get the wrong ideas. It's the same as rodeo. They get the wrong stuff. You know, we use spikes to make them buck. It is what it is. Absolutely. And then what? And anyone who hasn't been, like I said, here before, not necessarily here at Austin Mendonça at the Ganadaria Canadiana, but any bull run in wherever, what would you say that to that person that is not familiar? Like, how would you call them over to come to the event? Hey guys, come on out, see what we do, have fun. Hope to see this carry on for a long time and not die out. Like I said, I'm here to help out the younger generation get into this, and hopefully the younger generation can take over and I can fully step back. Hoje a tourada na freguesia, hoje ninguém faz nada por aqui. Vão para o mato fazer folia, há touro bravo como este nunca vi. Pela tarde todos são capinhas, logo na tourada tudo a fugir. Lá vem um homem a vender favinhas, gritando ora mais e todos a pedir. Ora mais, ora mais, ora mais, diz o senhor com coisas para vender. Ora mais, ora mais, ora mais, ora que há mais touros para comer. Ora se acorda, aguenta a corda, está o povo gritando aos pastores. Ora mais festa, ora mais folia, é esta alegria que há nos Açores. No mesmo dia há mais que uma tourada, e não falta gente para ir a todas. Olha que ele já levou uma amarrada e sai da tourada com as calças rotas. O touro bravo é uma alegria e o ganadeiro se sente feliz. Este não é hora mais outro dia, hora mais a tourada que o povo vive. Ora mais, ora mais, ora mais, diz o senhor
pode vezes tantas cores. Cada na frente ele a gritar, ai ele vai-me pegar, outra já me pegou. Ora mais, ora mais, ora mais, diz o senhor com coisas para vender. Ora mais, ora mais, ora mais, ora que há mais touros para correr. Ora se acorda, aguenta a corda, está o povo gritando aos pastores. Ora mais festa, ora mais folia, é esta alegria que há nos açudes. Ora mais, ora mais, ora mais, diz o senhor com coisas para vender. Ora mais, ora mais, ora mais, ora que há mais touros para vender. What's going on in the circus here? Nice wolf. I don't have one. Getting ready to do a pass. No, ask Daddy. Sit down! Sit down! Sit down! What is it? Wait, Adriana, what do you want? So two? Yeah, one for me, one for me. You two be final. Adriana, what's right? Yeah. Keep going, keep going. Keep it going, keep it going. That's it, beat it. No, do water. He's on the rope! Give rope! Deixa-me um bocadinho, deixa! Ei, acorda, pá! Puxa agora aqui, puxa! It is. It's a rush like you never experienced. No adrenaline rush when that thing is close to you. No, buddy, I'm He's taking notes now. The next one is going to go. Next one's September. David, I'm twice your age. September, I'm gonna wear a red Sure. That one was Shorts is going to make
You did a flip in the air and it's some handles too. I think I can. Yeah, flip in the air. Mom said it was something heavy. You watch the guy, Yeah, the only guy that's done it is right there. Yeah. I haven't seen nobody else do it. do it so I can see it. I don't think he's gonna do it, but he doesn't fully jump the ball. No, he leaps him. It's not a full jump. And the momentum that the bull has, he leaps him. So it's like he leaps, he's on side, never the full rear end. Yeah, but he gets the height. Follow the curves. Make a right, like exit, make a right. No, I know, I see it. No, you didn't make a left turn, did you? No. Did you make a left turn? He's gonna stop there. Stop, doesn't he? No. Stop right there. You made a right turn? No, it's not. There. Ricardo, look, Slovene. He's not there. Come back on that main Behind road. that Just keep going down. Ricardo, go say hi. Go, go, go. You see that? There we go, buddy! Keep going straight, Cojones you have? September. Yeah, I want to see them again. With the breezes. What did you do? Put yourself in front of fucking machine. I want to do grip. You don't want grip? What, you got cojones or you got sweat? You jump down straight. Huh? Down straight. From here, jump down straight. Stand. After that was a jump. I would run. You can't jump. I'm like, why not? Go on. Leave off. You don't have to own this, Danny! Jump the ball again. Yeah, it's in there. The weights are in there. Okay, let me know when to lock it. Alright, you know what? I'll leave it open. Hey, Peter! Slowly, oh! Wait. Hold up, when you get down, Oh, be funny. No, it's Give them more, give them. Give it to them, give them. I'm glad you like it today. It's nice experience. Yeah, you got the full VIP experience. First one. And when we go back home, we know a lot of people. I get on the
I don't want to stand off unless I get a good seat, which we bought good seats too. One time when we eat corn and everybody, it was pretty good. Next time I go, I'm going to wear my button. Roger. Yes, you guys was up here? Did well. Just gotta watch the bowl and the footing and the pole. See that? See that? Very well done. He's very well trained. See that? He's watching the forward. See that? Very well. Yeah. Put that Steve Struck. He's got it on. Plus their eyes. They're tall, but it's great. These guys are Yeah, bro, put his foot up. Yo, give it a shot. Wait. Bang on that. Wait, dude. Bang on that. Drop the door. Good job, boys. So Lucas Soares, 16 years old. Sou Julho Menezes, 16. Eu sou o GG Soares, tenho 18. Tem dois pastores e um capinha aqui. Vocês sempre gostarem da Festa Brava? Sim. Era bom. É muito, tantos anos que o Covid, não tem touros, nada. E é bom, todas as pessoas estão aqui. Isso é de tudo de família. Olha, já faz muitos anos atrás, desde pequeninos sempre foram criados com touros e todos os fins de semana vão para os touros e a mãe e o pai ficavam chateados e de qualquer maneira a gente iria para os touros e é daqui para dentro até agora. Já forem a ir a descer para ver a tourada lá? Sim. A última vez que a gente foi em 2016. A gente viu cá com as pessoas ali, um bocadinho, mas muito diferente aqui. Qual é a diferença? A diferença é aqui eles estão a andar em uma coisa de plywood, uma praça, e em Portugal é só ruas e é uma diferente história. E na escola, vossos amigos, quando vocês dizem eu vou para uma tourada ou eu vou ver os touros, o que eles dizem? Quando a gente diz já vá para os touros, olha para a gente como a gente são touros, o que é isso? E a gente começa a explicar para eles, estás doido, eles, como é? Só estás a dizer, vais passar um fim de semana a meter-se em frente de um touro e isso é assim, a gente gosta, vocês portugueses são malucos, isso é assim. Algum de vocês, dos vossos amigos, já vierem alguma tourada para ver como é que é a tourada à corda à moda da Teixeira? Sim, a gente já tem dois aqui. Já há 3 anos. Já tenho alguns amigos, já terceirem mundos. A gente diz aos nossos amigos mundos para andar e vem cá para passar o dia. Quando a gente está a dizer, eles estão não sei, e depois no fim do dia a gente diz, gostaste? Opa, como é que está a próxima? Como esses amigos, esse aqui, o nosso amigo está a passear agora, mas eles vêm, eles gostam disso. E daqui para dentro é só como é só para abrir a porta. E se não é a gente agora como o nosso futuro, eu, o meu primo e o meu irmão, os nossos amigos e os outros ganadeiros, não é touros, vão pôr, mas a gente gosta disso, a gente vai fazer o que é que a gente pode fazer. E qual é a diferença, como tem aqui 2 pastores e um capinha, qual é a diferença de ser pastor e ser capinha? Para dizer pastor é o ganadeiro. Se o ganadeiro dá touros, não dá corda.
Mas se nadar todos, já não vai à corda. Mas como a gente todos, essa é mais capinha de 7 pastores, a gente sou mais pastor, mas alguns dias já se vai à corda, se a gente precisa, a gente dá uns parcinhos isso e assim, é só para matar o bicho. É, tem-se de ter sorte. Não tens, não é bom. E quando diz tem que ter sorte, o que é que queres dizer com isso? Futuro pega em ti, vai precisar. Massa para baixo. Fica no chão e that's it. E algum canadiano, mesmo canadiano, ou nem precisa ser português, que nunca estiverem aqui, o que dizias a esta pessoa, porque tem diferença com uma pessoa que não é portuguesa, quando diz eu vou para uma tourada, ou eles pensam, vais matar o touro, ou vais pesar o touro, o que diz a estas pessoas? Epá, é muita pessoa quando a gente diz vai para uma tourada, eles pensam que a gente é lá na Espanha ou no Moés. Eles pensam que a gente mata o touro e depois não, a gente explica os amigos e a pessoa, e como a gente já fez muita vez, mas muitas vezes é mais fácil para mostrar uma tourada. A gente pega nos telefones ou na internet e diz, olha para o vídeo, vais ver mais coisa menos coisa, lá da terceira é muito diferente, é Alcatrão, aqui a gente só tem a praça, mas é quase a mesma coisa, mas abre os olhos para eles pensam que a gente mata o touro e a gente diz, não, a gente só brinca com o touro, faz o dia, faz a festa e o touro vai para casa depois. Já alguma mensagem para os seus familiares? Olha, eu gosto de dizer quem está a ver, muito obrigado, ou seja, lá que vocês gostem e à próxima tourada do nosso ganadeiro Austin Mendonça, Ganadaria Canadiana. A gente tem a última tourada no dia 27 de agosto. Vai ser becerrada e touros, não sei o que é que mais, mas é confirmado, touros e bezerras para os pequenos e para o público. E é só para dizer, vocês vêm, passam o dia, muita gente não sequer vê os touros, mas estás aqui com as pessoas, a admissão, as pessoas, é só fazer a festa e passar o dia bom com os amigos. Deixa a tradição, pá. Precisa ficar com isso. A gente precisa ficar com isso. Isso é a vida, pessoas às vezes estão a ficar velhas, eles não podem sair de fora, os pequenos novos têm que fazer isso, eles têm que a nossa ilha precisa, está no nosso coração. Se não é para a gente, isso é como é muita coisa, vai morrer, mas a gente gosta muito, a gente faz o que é que a gente pode fazer. Mas não é fácil para ter, como é no nosso Canadá, não é fácil para ter gado e para ser um ganadeiro, é muito difícil. A gente passa só 3 meses, a gente pode dar touros, começa de junho de agosto. E é assim, muita pessoa pensa, isso é fácil para fazer, mas eles não sabem o trabalho e o que é que a gente faz, como é hoje. A gente acordarem hoje às 6 da manhã e a gente chegarem aqui era 1h30, mas a gente gosta, a gente faz muito sacrifício para isso, e oxalá que as pessoas veem isso aqui na gente e nas touradas e assim, e oxalá que eles passem o dia a ficar com a gente. E para cada um de vocês, qual é a melhor parte de uma tourada à corda? É a família. É a família e ver gente todo feliz, pessoas a beber, a comer, tudo, a rir, ver os touros, o que é que pessoas gostam de ver. E também, vocês não podem esquecer, alguma pessoa leva um cheirinho que faz da festa também. Se ninguém se é pegado, leva um toquezinho, não faz da festa, mas oxalá, ninguém pisa, mas se leva um toquezinho que faz da festa para a gente. Não precisa levar uma amarrada bem grande, mas mata o bicho para a gente. Ok, muito obrigada. Meu nome é Ricardo Nallers, tenho 46 anos. E o senhor nasceu aqui no Canadá ou já nasceu na Ilha Terceira? Nasci aqui no Canadá. E como é que o senhor começou a ficar envolvido na tradição da Festa Brava? Comecei com 21 anos solo e todos e depois agora o Austin convidou-me para ir para a sua ganaderia e veio para a sua ganaderia. E sempre foste pastor ou já foste capinha? Não, fui sempre pastor. Meus filhos também foram pastores em Portugal. E qual é a ganaderia que tu esteja a fazer parte na Ilha Terceira? O Albin. E já estiveste na Ilha Terceira alguma vez? Já estive bastantes vezes.
E lá metes a corda também ou mais... É uma coisa que eu quero fazer. Qual é a diferença de uma tourada à corda na Ilha de Estreia e uma tourada à corda aqui no Canadá? A primeira coisa, o caminho é diferente. E os arraiais são maiores que aqui. Os touros são diferentes, eu acho, um pouco. E eu acho que o resto é mais ou menos tudo igual. E gostas da Festa Brava? Os irmãos da minha mãe foram sempre envolvidos nos touros. E depois disto é que fizeste puxar mais? Ia para o mato com eles lá, quando eu estava de férias lá, ia para o mato e comecei aqui. O que é que sentes fazer parte da ganadaria canadiana? Há meio velhinho, mas muitos aqui já essa gente nova, os rapazes novos, como eu também. É um rapaz novo, é um ganadeiro novo, só... Temos de ajudar eu. E disse que ajudava eu que eu pudesse ajudar, ainda até. E é assim. Estou sempre aqui. Como já nasceste aqui no Canadá e já estás envolvido nas tradições terceirenses, o que dizias mesmo a esta juventude que estão com força a continuar a tradição aqui no Canadá, o que dizias a esta juventude? É para eles continuar tudo com força, os mais velhos estão por trás deles, para ajudar eles, que a gente puder ajudar e vamos para a frente com isso, para não deixar acabar. E tens alguma família na Ilha de Estreia que querias mandar uma mensagem, ou mesmo família aqui no Canadá? Posso mandar um abraço a meus tios Jorge de Porto José e meus primos lá e é só.